during your practical exam you will get many specimens. One important specimen is family planning device. One important specimen is family planning device. Mainly will be given the copper T. This copper T is used to increase the space between two pregnancies. Increase the space between two pregnancies. So copper T is an important family planning device. Now what is family planning? What is family planning? Any idea? Family planning is the practices by couples to achieve the following objectives. 5 important objectives. One is to bring about wanted birth, to avoid unwanted pregnancies, to increase the space between two pregnancies, to limit the number of children in the family, and also to determine the time of being pregnant, either in relation to wife or in relation to husband. So time in relation to wife is more important. So one is avoid unwanted pregnancies, another is to have wanted pregnancies, to limit the number of children in the family, to increase the space between pregnancies, and to determine the time when they will be pregnant. ঠিক আছে, এই 5টা অবজেক্টিভ। তাহলে these are practices. It may be temporary method, it may be permanent method. IUD device, that is copper T, is a temporary method. That is, when you take out the copper T, patient will be pregnant within 2 or 3 months. So it is a reversible process. So temporary method, it is one of the temporary methods. So family planning is the practices adopted by couples to achieve certain objectives. These are the 5 important objectives. ঠিক আছে, এই ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর ডেফিনিশন কিন্তু অনেকে পরীক্ষা বলতে পারছে না। নেক্সট হচ্ছে who are the eligible couples? Who are the eligible couples? Eligible couple means currently married couples where age of the wife is in the reproductive age group. That means 15 to 45 or 40 years. 15 to 45. So the currently married couples where age of the wife is 15 to 45 years. What about the age of the male? Is there any age limit for the male? No age limit. No age limit. Clear? Next, what do you mean by target couple? Target couple means those couples who have at least 2 or 3 children. So these are the priority group to whom family planning program is to be implemented strictly, because it has been found that after 2 or 3 pregnancies there is more chance of maternal death, more chance of neonatal death. So you have to limit the number of children in the family. That's why the couples having 2 or 3 children are the target couples. Next is, what are the various methods of contraception? You know there are various methods of contraception. I am not going to discuss in detail, that will be taught in another class. But today I will discuss about the IUCD, intrauterine device. IUD intrauterine device কতগুলো আছে? 3 generation, first, second and third. First generation, second generation and third generation.
First generation Lipis loop. First generation IUCD, this is the inert object. It is non-irritating, made of ethanol polymers, made of mainly polymers. It is non-irritating, that means it does not give rise to any reaction, and it is introduced within the uterine cavity. Technique of insertion of Lipis loop by push in, মানে তুমি পিস্টনটা দিয়ে পুশ করবে, whereas in case of copper T it is a pull out. You have introduced the copper T and gradually you draw the plunger over the inserter. পরে আমি দেখাচ্ছি। So it is the push in technique. Nowadays copper T is not used. There are various sizes of Lipis loop. Nowadays Lipis loop are not used. Initially, say after 1960, Lipis loop was used, and there are 4 varieties: A, B, C, D. A, B, these are the smaller sizes, and C, D are the larger sizes. One advantage is that once introduced the Lipis loop, it can be retained for 10 years, 15 years if there is no complication. And barium sulfate coating is there to visualize whether the Lipis loop is within the uterine cavity or not. And there is thread. This thread is felt after cessation of menstruation per vagina. It is felt whether the Lipis loop is within the uterus or not. If it is not within the uterus, then there is chance of either expulsion, there may be spontaneous expulsion, or there may be perforation of the uterine cavity, and it may lodge within the peritoneal cavity. So in that case, you have to do laparotomy to remove the copper T if it perforates the uterine cavity. Clear? But main disadvantage of Lipis loop was excessive bleeding. Then next came the second generation IUCD. Second generation IUCD means copper T. Copper was wrapped over the polymers, and number of the, say, copper T 200. 200 means surface area of the copper. এটা অনেকেই বলতে পারে না, আরে copper T 380, what do you mean by 380? That means it is the surface area of the copper. There are various types of copper T: copper T 200, copper T 7, copper T 380 silver AG, 380 A লেখা দেখবে, that means 380 silver. That means over the silver core, copper wire is wrapped. Over the silver core, copper wire is wrapped. So these are the second generation copper T. What is third generation copper T? Third generation copper T means synthetic progesterone. Synthetic progesterone was added in the copper T. Two forms, one is progestastat, another is levonorgestrel 20, LNG 20. Progestastat and LNG 20. Progestastat disadvantage is that you have to replace it after 1 year because there is depletion of the progesterone.
per day progesterone is depleted 65 microgram, total 38 milligram থাকে, সুতরাং এটা within 12 months the progesterone will be exhausted, that's why you have to replace. Then newer version came, that is levonorgestrel 20 means 20 microgram, 20 microgram progesterone is released, and this Mirena নামে পাওয়া যায়, Mirena levonorgestrel 20, it can be kept at least for 7 years, at least for 7 years. So after 7 years it needs replacement. So levonorgestrel 20, although it is costly, but it is better in case of those patients who have history of excessive bleeding. So levonorgestrel 20 and progesterone, these are the third generation copper T. তো এখানে আমি তোমাকে পার্টস গুলো দেখিয়ে দিই। মাল্টিলোড কপার টি, মাল্টিলোড কপার টি একটা পেন দাও তো। T means this is the vertical limb, this is the horizontal limb. This one is horizontal limb, this is the vertical limb. Tail আছে এখানে, nylon thread, tail. One is inserter, another is plunger. এটা খুললে দেখবে এর মধ্যে দুটো পার্ট আছে। One is inserter, another is plunger. Before introducing copper T, you have to take history, because there are some important contraindications for which you will never advise copper T. So first of all, you have to take proper history. Then you have to do examination, not only medical examination but also per vaginal examination, to assess the size of the uterus, to assess whether there is any tumor or not, to assess whether there is any tenderness in the pouch of Douglas, because if there is any tenderness, then patient may have PID, pelvic inflammatory disease. So if there is tenderness, don't introduce copper T. In that case, you advise alternative device. It may be oral pill or it may be condom. So first of all, you have to take detailed history. What are the important history you will ask for copper T? One important history is whether she had any history of PID, whether she had any past history of pelvic inflammatory disease. Next is whether she had any history of ectopic pregnancy, whether she had any history of ectopic pregnancy. Next is whether patient has irregular menstrual bleeding or undiagnosed uterine bleeding, whether patient has any history of menorrhagia. What do you mean by menorrhagia? গাইনি চলছে তো, হয়নি তো, মেডিসিন সার্জারি গাইনি তোমাদের শুরু হয়নি। menorrhagia means excessive bleeding. Excessive bleeding, it may be duration or it may be amount of flow or it may be both. So whether there is any history of menorrhagia. Clear? Next হচ্ছে any history of excessive bleeding due to defect in the clotting factor. যদি ক্লটিং ফ্যাক্টরে কোনো ডিফেক্ট থাকে, হিমোফিলিয়া পেশেন্ট হতে পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি এটা দেবো না। কারণ ওয়ান ইম্পর্টেন্ট ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ কপার টি ইজ it may cause excessive menstrual blood loss. That's why you have to take
this important history. Ectopic pregnancy, PID, whether there is any history of menorrhagia, abnormal bleeding, or any history of cancer. It may be genital cancer or it may be any other cancer. History of any carcinoma. Clear? Now, you have taken the history, then you will do examination. First of all, you examine the patient. One is general survey. Anemia, jaundice, edema, blood pressure, pulse. So, these are the important salient points you ask or look for. Next is systematic examination. Systematic examination means particularly for abdominal examination. And lastly, why? To exclude any tumor in the abdomen. Clear? Next is for vaginal examination. For vaginal examination, first of all, you will speculum examination. You will see whether there is any excessive cervical discharge or not, whether there is any foul smelling discharge or not. These are the important points which go in favor of PID. Next is whether there is any tenderness in the pouch of Douglas or in the fornix. This is also an important finding for PID. Next, you try to find out whether you feel any mass in the lower abdomen or not. So, if there is any feature of PID, you don't insert copper T. Clear? And another important history, you also ask whether in the recent past she had any history of lower abdominal pain along with excessive vaginal discharge, fever with chill and rigor. So, these are the important points which go in favor of PID. So, you exclude in this way the PID. So, one is clinical, one is general survey, next is systematic examination, and finally for vaginal examination. After examining the patient, if you are satisfied that yes, copper T can be inserted to this patient. Another important point is try to avoid you introduce copper T to those patients who have a living child, because copper T itself may cause PID, following which patient may develop infertility, because there is permanent tubal blockage. PID may lead to addition, following which there may be permanent blockage of fallopian tubes. That is why better introduce copper T to those mothers who have a living child. Although chance is minimal, but you must keep in mind that avoid copper T to the nulliparous women. For nulliparous women, it is better to advise for OCP or for condom. Clear? Next is how to introduce copper T. First of all, history taking, general examination, or vaginal examination. Now, patient is suitable for copper T. You wash your hands properly, use the gloves, and you ask the on-duty nursing staff to make the patient ready for examination, and you clear with a swab, you clear the vagina, then you measure the size of the uterine cavity. Uterine sound पाया जाए. With the help of uterine sound, we can assess the length of the uterine cavity. Because if the length of the uterine cavity is not enough, in that case, patient may complain of pain. That's why you have to assess the size of the uterine cavity and also the position of the uterus. Clear? After that,
you introduce the, with the help of tissue forceps, you pull the upper lip of the cervix and you ask the assistant to depress the, with the vaginal speculum, to depress the lower wall of the vagina, and gradually you open it. Before that you open it and make it ready for introduction, and you, with the help of one hand, you pull the upper lip of the cervix and you gradually push the cervix within the uterine cavity. Then you hold this and এটা একটা পার্ট আছে বাবা, খুলে পড়ে গেছে বোধহয়, এই যে তেল দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এটা ইনসার্টার, প্লাঞ্জারটা কোথায়? হ্যাঁ, you hold the plunger and over the plunger you gradually draw the inserter over the plunger. প্লাঞ্জারটা আমি স্টিডিলি ধরলাম, প্লাঞ্জারের উপরে আমি ইনসার্টারটা আস্তে আস্তে পিছন দিকে টেনে আনলাম। After that, the excessive tail of the nylon thread, you make it short. You cut the excess portion of the tail. So after introduction of this, after completion of copper T introduction, next what advice you will give to the patient? কি advice করব বলো? নাও তোমার পেনটা নাও, তোমার কাজ শেষ হয়নি, অ্যাডভাইস তো করলে, কপারটি পরিয়ে দিয়েছি, বাড়ি চলে যান। হ্যাঁ বলো কি অ্যাডভাইস করবে? হোয়াট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইসেস ইউ মাস্ট গিভ টু ইউর পেশেন্ট? বলো। ওয়ান ইজ fill the thread after the period of, after cessation of menstruation, you advise the mother that you must fill the thread of the copper T, because copper T may be expelled spontaneously. That's why patient must examine the thread after cessation of menstruation. Next important point is, you advise the mother that you must come to the hospital or you report to the doctor or the nursing personnel that I am having these problems. What are the problems? One is there may be excessive bleeding, another is there may be severe pain. Mild pain will subside within few days or within few weeks, but if patient complains of severe pain, then you have to think whether there is any uterine perforation or not. So one is there may be excessive bleeding, that may lead to severe anemia, and that may invite infection, and ultimately patient may come to you with PID, high grade fever, chills and rigor. So patient must report if she have any excessive bleeding following introduction of copper T, or if there is any severe pain, or if there is any foul smelling discharge and lower abdominal pain. Lower abdominal pain, foul smelling discharge, these are the important points in favor of PID. So these are the important points for which she must report to the hospital or to the nearby doctor, in the doctor's chamber. Another important point is, for every case, patient must report after 2 or 3 months. In the second visit,
you will ask whether there is any problem or not, and also whether copper T is in place or not. Next, you ask the patient to come after 6 months or after 1 year. Then patient is asked to come for follow-up every 1 year. Clear? Or if there is any complaint, patient must come to you that I am having this type of complaints. Another important point, patient must report to you if there is any history of amenorrhea. If there is any history of amenorrhea, you have introduced copper T to space in between 2 pregnancies, but in spite of having copper T, patient may conceive, though the chance is very minimal, 2 to 3 per 100 women years of use. যেমন বলি pulse index, total number of accidental pregnancies, numerator, denominator, total months of exposure, multiplication factor into 1200. এটা যদি হয় 2 to 3 per 100 women years, তাহলে definitely there is failure. কোনটা 100% পারফেক্ট নয়, তাহলে ফেলিয়ার হতে পারে। ইন দ্যাট কেস পেশেন্ট মে কাম টু ইউ উইথ হিস্ট্রি অফ অ্যামিনোরিয়া। তুমি যদি তাকে না বলো, সে ভাবছে যে ঠিক আছে আরেকটা মাস যাক, পেশেন্ট উইল ওয়েট ফর আনাদার 1 month. ইন দ্যাট কেস পেশেন্ট মে কাম when there is already 8 weeks or 10 weeks pregnancy. So you tell the patient that if there is any history of amenorrhea, in spite of having copper T, you must report to the hospital. এবার হসপিটাল এলো, তুমি দেখলে whether she is pregnant or not. এখন তো অনেক সুবিধা হয়ে গেছে, বেড সাইডেই সঙ্গে সঙ্গে ইউরিন টেস্ট করে বলে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া তো ইউএসজি আছে। Another important point is if there is any missing thread. Patient বলল আমি থ্রেড পাচ্ছি না, then you have to make sure whether copper T is within the uterine cavity or it has perforated the uterine cavity and it is within the peritoneal cavity. তাহলে কতগুলো পয়েন্ট বললাম? Check the thread at every month after cessation of menstruation. Next is any complaint. It may be excessive bleeding, or it may be severe pain, or it may be features of PID. Any complaint you must report. Next is you come for checkup initially 3 months, then after every 1 year. Clear? Next is if there is a history of amenorrhea, you must report. Another is if there is any missing thread. ডাক্তার সুতোটা পাচ্ছি না, এই যে কপারটি যেগুলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সাপ্লাই, অনেক সময় কমপ্লেন হচ্ছে কপার থ্রেড পাওয়া যাচ্ছে না, সেটা আমাদেরকে জানানো হলো ম্যানুফ্যাকচারিং কিছু প্রবলেম ছিল, নাহলে অত থ্রেড খুলে পড়ে যাওয়ার কথা নয়। থ্রেড খুলে যেতে পারে, কমপ্লিট এক্সপালশন হয়ে যেতে পারে, আর ইউটেরিন ক্যাভিটি পারফোরেট করে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি চলে যেতে পারে। সো these are the important points which you must advise to the patient. Other important point ki advise korbe, as there is chance of excessive bleeding following copper T insertion, there is chance of excessive bleeding. That's why you advise the mother that you take IFA tablet regularly. If patient is anemic, then twice daily. So take IFA tablet regularly. Depending on hemoglobin level, it may be 1 tablet daily or it may be 1 tablet twice daily. Iron tablet টা কখন খাবে? Iron tablet when? In empty stomach. Always in full stomach. Iron containing tablet, it may cause gastritis. That's why you advise the mother that you take IFA tablet at bedtime after taking meal. Clear? তাহলে এতগুলো পয়েন্ট তোমাকে বলে দিতে হবে। কভারটি পড়ানো হয়ে গেছে, ঠিক আছে সামনের মাসে আসবেন, ওটুকু বললে হবে না, এতগুলো পয়েন্ট মনে রাখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে
কন্ট্রাইন্ডিকেশন কি বললাম? হোয়াট আর দ্য ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রাইন্ডিকেশন? কি বললাম? কন্ট্রাইন্ডিকেশন বলেছি তো, না আরেকবার রিপিট করবো। কন্ট্রাইন্ডিকেশন 1 নম্বর PID, হিস্ট্রি অফ ectopic প্রেগন্যান্সি, হিস্ট্রি অফ abnormal bleeding, any genital cancer or any other cancer or clotting defect, এইগুলো মোটামুটি থাকলে আমি কপারটি পড়াবো না। আর একটা হচ্ছে যে হিস্ট্রি অফ এনি লিভিং ইস্যু আর নট, whether there is a living issue or not। হ্যাঁ, নেক্সট হচ্ছে মেকানিজম অফ অ্যাকশন, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য মেকানিজম অফ অ্যাকশন? Copper T, it is a foreign body, so there is foreign body reaction giving rise to cellular response in the endometrium and biochemical changes in the endometrium. So copper T, as it is a foreign body, it gives rise to foreign body reaction within the uterine cavity, due to which there is cellular response and biochemical changes within the endometrium. That's why there is either difficulty in fertilization or it is difficult to implant for fertilized ovum. Clear? Next is, what is the advantage of copper T? Copper T also enhances cellular reaction and it also alters the biochemical composition of cervical mucus, due to which there is difficulty in the motility of the sperm and also capacitation of the sperm and also sperm longevity. তাহলে কপার টি অ্যাড করার ফলে কি হলো? স্পার্মের মটিলিটি, ক্যাপাসিটেশন, লংগেভিটি কমিয়ে দিল, এছাড়া সেলুলার রেসপন্সটাকে আরো এনহ্যান্স করে দিল। ক্লিয়ার? যখন আমি প্রোজেস্টেরন অ্যাড করলাম, প্রোজেস্টাসার্ট, ইন কেস অফ প্রোজেস্টাসার্ট, এটার মেকানিজম অ্যাকশন কি? ইউ অল নো দ্যাট প্রোজেস্টেরন increases the cervical mucosal viscosity, so there is difficulty in penetration of the sperm. স্পার্মটা ঢুকতেই পারবে না, সার্ভাইকাল মিউকাসের ভিসকোসিটিটা বাড়িয়ে দেবে। এছাড়া আর কি করে? যেহেতু প্রোজেস্টেরন, তাহলে এন্ডোমেট্রিয়ামে প্রোজেস্টেরন লেভেলটা বেড়ে যায় ইন কম্পারিজন টু ইস্ট্রোজেন। দ্যাটস ওয়াই দিস endometrium is not suitable for implantation of the fertilized egg. বোঝা গেল? তিনটে পার্টে বললাম, যেটা লিপিজ লুপ, এটা হচ্ছে নন মেডিকেটেড, আর বাকি দুটো মেডিকেটেড, কপার টি এবং প্রোজেস্টাসার্ট বা ওই LNG-20, এগুলো হচ্ছে মেডিকেটেড। সেকেন্ড অ্যান্ড থার্ড জেনারেশন দুটোই মেডিকেটেড, আর ফার্স্ট জেনারেশন নন মেডিকেটেড। In case of non-medicated hormone body reaction, following which there is cellular response and alteration in the biochemical reaction. Next, copper T. Copper T add hote ki holo? Copper ion, it enhances cellular response and also it hinders the sperm motility, difficulty, sperm capacitation and স্পার্ম লংগেভিটি। আর প্রোজেস্টাসার্টের ক্ষেত্রে কি হলো? সার্ভাইকাল মিউকাসের বায়োকেমিক্যাল কম্পোজিশনটা চেঞ্জ হলো, প্লাস সেখানে সার্ভাইকাল মিউকাসটা থিকেন্ড হয়ে গেল, ভিসকোসিটিটা বেড়ে গেল। হ্যাঁ, ইট ইনক্রিজেস দ্য ভিসকোসিটি অফ দ্য সার্ভাইকাল মিউকাস, thereby hindering the sperm penetration. Clear? And also the endometrium. In the endometrium, progesterone level is high in comparison to estrogen. So this endometrium is not suitable for implantation of the fertilized egg. তাহলে এই হচ্ছে মেকানিজম অফ অ্যাকশন। পরীক্ষায় একটা উত্তর বলতে পারছে না যে স্যার এটা ফরেন বডি রিয়াকশন করে।
আমি এতগুলো যে বললাম এত ডিটেলসে বলতে হবে না, পরীক্ষা পাস করার জন্য অন্তত এটুকু বলো যে স্যার অ্যাজ ইট ইজ এ ফরেন বডি সো ইট গিভস রাইজ টু ফরেন বডি রিয়াকশন, দ্যাটস ওয়াই ইট হিন্ডার্স ইমপ্ল্যান্টেশন অফ ফার্টিলাইজড এগ। ক্লিয়ার? এটুকু বললে অন্তত পাস। তাহলে মেকানিজম অ্যাকশন হলো, ঠিক আছে। কন্ট্রাইন্ডিকেশন বলেছি, অ্যাডভাইস বলেছি। নেক্সট হচ্ছে যদি কমপ্লিকেশন হয় তাহলে কি করবে? পারফোরেশন অফ দ্য uterine cavity and copper T is within the peritoneal cavity. কি করবে? First of all, how will you diagnose? How will you diagnose? One is to do straight X of the abdomen. You introduce one new copper T and then you take the X-ray, X-ray of the lower abdomen. So you see whether the previous copper T is on the same level or it has painted the wall of the uterine cavity. অনেক সময় ওয়ালে খানিকটা পেইন্টেড করে থাকতে পারে। In that case, you have to remove the copper T. Why? Because as there is copper ions may cause adhesion of the peritoneal organs or it may perforate the intestine. That's why you have to remove the copper T if it is within the uterine cavity. ঠিক আছে? যদি ওয়ালে থাকে তাহলে কিউরেট দিয়ে একবার টানলে বেরিয়ে আসবে। ক্লিয়ার? এবার কোনটা কতদিন এফেক্টিভ? ফর কপার T 200 it is effective for 3 to 4 years. For copper 380 silver Ag, copper 380 this can be kept for at least for 5 years. For progesterone only 1 year. For LNG 20 7 to 10 years. What are the advantages of copper T? It is a reversible contraceptive. It is highly effective. Failure rate is only 2 to 3 per 100 women years. Next is it is reversible, and it needs less motivation. No need of taking medicine like OC pill daily. If you introduce the copper T, it can be kept at least for 5 years. But only thing is that you have to motivate the patient that you must come for follow-up at 6 months interval or at 1 year interval. And there is minimal side effect. Only there is mild pain for few days and initially there may be excessive bleeding, but after 2 or 3 months bleeding is more or less controlled. Clear? And another important advantage is that there is no metabolic effect like OCP. OCP le onek metabolic ব্যাপার স্যাপার আছে, মাইক্রোটিন ইনফেকশন হতে পারে, HDL লেভেল ফল করে যেতে পারে, ঠিক আছে, লিভার এনজাইম ডিসরাপশন হতে পারে, লিভার এনজাইম প্রবলেম হতে পারে। সুতরাং there is no metabolic effect. In case of IUD there is no metabolic effect. তাহলে ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি কি? ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে মেনোরেজিয়া, there may be PID, there may be ectopic pregnancy, there may be chance of perforation. So these are the important complications which may occur. But as a whole, for multiparous women, this copper T is highly suitable. It does not give rise to any congenital malformation if there is any accidental pregnancy or there is no side effect to the fetus or to the mother. একটাই অসুবিধা পিআইডি হতে পারে, একটু এক্সেসিভ ব্লিডিং হয়ে মেনোরেজিয়া হতে পারে, পেশেন্ট অ্যানিমিক হয়ে যেতে পারে। ক্লিয়ার? তাহলে
Why should I advise family planning? Family planning advice কেন দেবো? One is for maternal health, another is for child health. Why for maternal health? Because it has been found that maternal mortality rate is higher if she conceives before 20 years or if she conceives beyond 35 years. So beyond 35 years and less than 20 years, these are the risky group of mothers. Clear? So by adopting family planning measures, maternal mortality can be reduced and also child or the infant mortality will also be reduced. By spacing the number of children, child growth and development, physical, mental, child growth and development will be proper. But if there is if the mother gives birth to child every year, so it is not possible for her to take proper care of her children. So there will be hampering in the growth and development of the children. Moreover, there is chance of malnutrition. যত frequent বাচ্চা হবে কি হবে? হ্যাঁ, 4 বছরে দেখা গেল তার 3-4টে বাচ্চা, সবগুলো বাচ্চার কেয়ার নিতে পারবে? So there is chance of malnutrition, chance of communicable diseases, ডায়রিয়া হতে পারে, এআরআই হতে পারে, হ্যাঁ, এনি টাইপ অফ ভ্যাকসিন প্রিভেন্টেবল ডিজিজ হতে পারে, মিজলস হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ কমিউনিকেবল ডিজিজ মে হবে। এছাড়া মাদার উইল বি অ্যানিমিক, ফ্রিকুয়েন্ট গ্রিপ বার্থ মে লিড টু অ্যানিমিয়া। একটা বাচ্চার ডেলিভারি হওয়ার পরে মিনিমাম 2 to 3 years gap. Why? To regain her health, to regain the mother's health, there will be minimum gap of 2 to 3 years. সম্রাট শাহজাহানের ওয়াইফের নাম কি? নূর বেগম বা নূরজাহান। নূরজাহান কি জন্য মারা গেছিল? এক্সেসিভ ব্লিডিং। কেন? 12টা না 13টা বাচ্চা হওয়ার পরে she died of atonic uterus, severe PPH. So if যাই হোক, আমার যেটুকু মনে আছে যে কোথায় মোস্ট প্রবলি 10-12টা বাচ্চা হয়েছে। সম্রাট শাহজাহান ওয়াইফের এক্সেসিভ ব্লিডিং হচ্ছে, তখন তো এত মেডিকেল সায়েন্স এতটা উন্নত ছিল না। আলটিমেটলি সি ডাইড অফ এক্সেসিভ পিপিএইচ, পোস্টমর্টম হ্যামারেজ মারা গেল। সুতরাং যে বললাম টার্গেট কাপল, আফটার 3 child there is more chance of PPH, uterine atony, rupture of the uterus. Clear? সুতরাং every couple should have limited children, not only for the control of population growth but also for mother's health and also for the child's health. After 35 years pregnancy হয়, there is more chance of মঙ্গল child. তাই তো? এখন তো জেনেটিক স্ক্রিনিং হচ্ছে এখন। হ্যাঁ, আমরা যখন MBBS পাস করেছি তখন তো জেনেটিক স্ক্রিনিং হতো না। এখন তো মানে বোধহয় 8 weeks অনওয়ার্ডস 3 মাস 2 মাস ছাড়া ছাড়া জেনেটিক স্ক্রিনিং, ডাউন্স আছে কিনা। হ্যাঁ, সুতরাং ডাউন্সের চান্স বেশি, ডাউন্স সিনড্রোম হওয়ার চান্স বেশি if the age of the mother is beyond 35 years. ঠিক আছে, বলো আর কভারটি কি জানার আছে বলো। হ্যাঁ, মনে থাকবে তাহলে। কভারটি এটা রিভার্সিবল মেথড অফ কন্ট্রাসেপশন, 3টে জেনারেশন, মেকানিজম অফ অ্যাকশন, কি কি কন্ট্রাইন্ডিকেশন, কি এক্সামিন করব, কভারটি পড়ানোর পরে কি অ্যাডভাইস করব, আর ফলো আপ কতদিন করব, আর কতদিন পরে এটা রিপ্লেস করব, ডিপেন্ডিং অন দ্য টাইপ অফ দ্য কভারটি। You have to replace it or patient may adopt permanent method of sterilization. Another important point that child
must be immunized. Tell the mother that your child must be immunized. ইমিউনাইজেশন তুমি দিলে না, তাহলে দেখো বাচ্চাটা মিজলসে মারা গেল, হ্যাঁ, কোনো লাভ হলো না। ঠিক আছে?